Turabaramukije bakunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube ibanga ry'ukwemera. Mugire amahoro y'Imana. Dukomeje ibiganiro kuri iyi nsanganyamatsiko Yezu Kristo muri ibi bihe cyangwa se Christologie dans le monde et dans le temps actuel. Mu kiganiro giheruka twasigaranye inyota twibaza tuti Yezu Kristo niba arenze abahanuzi, niba arenze abasitari b'iyi si baharanira ineza, niba Yezu Kristo tutamuhinira gusa nk'umuntu wazanye impinduka muri sosiyete, tutamwumva gusa nka revolutionnel sociale, niba Yezu Kristo arenze abamarayika kuko we afite umubiri, Yezu Kristo ninde? Ni muntu ki? Twasojeje ikiganiro giheruka tuvuga ngo tuzatanga teze cyangwa se ingingo shingiro 7 zerekana Yezu Kristo uwo ari we. Ubu rero tugiye kureba ingingo ya mbere cyangwa se teze ya mbere igenda iduhishurira Yezu Kristo uwo ari we. Muri kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga. Teze ya mbere iturangira uwo Yezu Kristo ari we. Yezu Kristo tumenya uwo ari we tumurebeye mu kiganiro gihoraho, mu bumwe buhoraho kandi bwuzuye budacibwamo afitanye na se. Mu Gifaransa nagira nti tumenya le noyau de la personne de Jésus-Christ dans le dialogue qu'il a avec le Père. Ubumwe budacibwamo Yezu Kristo afitanye na se, aho ngaho tugenda tumenya uwo ari we. Twagenda twibaza ibindi bibazo. Ese Yezu Kristo koko ni muntu ki? Yakoze ibitangaza, akora ibyiza byinshi, arigisha, ariko buri gihe hagasigara akantu mu mitima yabo yigishaga. Nk'iyo dusomye muri Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 55, dusanga uburyo batangariraga inyigisho ze ariko bagasigara bibaza bati, uriya si umwana wa wamubaje? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Buriya bwenge, buriya buhanga, izira nyigisho, biriya byose abikura he ko tuzi amavuko ye? Ngo nuko abatera imbogamizi. Ari naho yababwiye ati kuko nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse iwabo. Bavandimwe, bagiye benshi bibaza kuri Yezu kandi na n'ubu tukimwibazaho. Hari uwo wabwira ngo Yezu akuzwe, Yesu ashimwe, akicecekera. Ati haryo uwo arashimwa, arakuzwa, ko hashimwa Imana, ko hakuzwa Imana, uwo ibyo turabizi, ntiyikirize. Hari ndetse n'uwabona umusaraba ati kiriya kimenyetso sinzi ibyacyo, mukinkize, akagihunga. Na n'ubu kandi dukomeza kwibaza, Yezu ninde? Ni muntu ki? Tumufate gute? Hari ndetse na Yezu nawe yatekereje ko abantu bo mu gihe cye batumvaga uwo ari we. Arababaza bari mu nzira, ari kumwe nabi, abigishwa be, ariko ubundi rubanda bavuga ko ndinde. Aramusubiza
bati nguri Yohani Batisita, abandi bati uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi. Urumva na rubanda ntihuza. Mbese Yezu Kristo yarabayobeye, wagira ngo yihishe benshi. Yezu Kristo ati none se mwebwe nshimye ko rubanda runyibeshyaho, rutanzi, bampa amazina anyuranye, kandi nitwa ko mvuka muri bo, ndetse ko n'iwacu bahazi. Mwebwe mwankurikiye muvuga ko ndinde. Petero aramusubiza ati uri Kristo, uri Yezu Kristo, uri Kristo. Kristo bivuga uwatowe, uwasizwe n'Imana iteka ryose. Ariko iri zina Kristo ubundi ni izina ry'umurimo, ntabwo ari izina bwite, ni izina icyo bita titre. Titre nk'uko umuntu yafata izina ry'umurimo akitwa perezida, akitwa minisitiri, akitwa umunyamabanga nshingwabikorwa. Iryo si izina bwite, ahubwo ni titre, ni izina ry'umurimo, ni izina ry'ubutumwa. Nyamara Yezu abajije Petero, ni nkaho yamubaje ati rivuga iki? Amubwiye ati ubikoze neza, ubisubije neza, ariko ntabwo ari umubiri n'amaraso bibiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru ukubwiye uwo ndi we. Ati rero umwana w'umuntu agiye gupfa. Nibwo Petero amwihugikanya ati sigaho rwose, none se uwasizwe, uwatowe yapfa? Ntugapfe. Nko kuvuga ngo ntugapfire abantu, ntukabacungure. Kandi nanone Petero tuzamubona avuga ati winyoze ibirenge, ntukanserive, ntukanyitangire, ntukankunde bigeze ku ndunduro, nko kuvuga ngo ntukandokore, ntukanshungure. Bigaragara ko na Petero ubwe atasobanukiwe icyo iyo titre, icyo iryo zina ry'ubutumwa bya Yezu Kristo rivuga, n'icyo rimutegeka kubaho n'ubuzima rimutegeka. Na Petero nubwo yari agisubije neza, ariko ntiyumvise Yezu Kristo uwo ari we, yamwumvishe nyuma azutse. Benshi batangaraga inyigisho za Yezu kuko atavugaga mu cyuka, ahubwo ijambo rye ryararemaga rikabeshaho. Tubisoma no mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 guhera ku murongo wa 16. Bagatangara bati ntago yigisha nk'abigisha amategeko n'abafarizayi bacu, we ijambo rye rirarema, icyo rivuga gihita kiba. Kandi koko twarabibonye no muri Bibiliya kenshi aho Yezu Kristo avuga ati ibyaha byawe urabikijijwe, bikaba. Yego ntabwo tureba mu mutima w'umuntu uko byakize, ariko hari n'izindi ngero zifatika aho yavugaga bose babireba bikaba. Ati fata ingobyi yawe witahire, ugabwiye nk'uwari ufite ubumuga, bikaba. Ati mugore ntawaguciriye urubanza, nanjye singuhannye, sinduguciriye, ngaho genda ariko ntuzasubire. Akagenda kandi babandi bari bamushoreye bikuye, ati ngaho genda uherukira aho gucumura. Yezu Kristo twabonye kenshi abwira abigishwa bati ngaho ntacyo mwaronse ijoro ryose murimo kuroba, ati murohe urushundura hariya mu mazi magari. Bakabikora bakaronka. Kandi ntiyari yarize uburobyi, ahubwo bari abigishwa ba mbere barimo Petero, barimo Yohani na Andreya umuvandimwe we, abo bari abarobyi b'umwuga hamwe na papa wabo Zebedeyi. Ibyo byabaye abantu babireba. Ijambo rya Yezu rihita ryuzuza icyo rivuga, agafata imigati n'amafi akabitubura bose babireba. Ijambo rye rigakora icyo rivuga, bakarya bagahaga. Akagira gutya ati tuza wa muyaga we, wa muhengeri we, bikamwumvira. Ati uyu ni muntu iki koko n'imiyaga n'imihengeri yumvira. Akagira gutya ati shitani sohoka uve muri uwo muntu, bikaba.
wa muntu akongera akaba mutaraga. Ibi se ninde wabihakana? Hari ibyo utahakana. Ati Lazaro, Lazaro sohoka, va mu mva ngwino. Bikaba. Wa wundi bari baciye ugutwi, Yezu Kristo akabagusubijeho n'abishi babireba. Bagasigara bose bibaza bati ariko se uyu ninde koko? Ni umwana wa mubaji cyangwa ni umuntu usanzwe se gusa? Ibi byose byarabacangaga ku mugani w'imvugo y'ubu. Ntibyancanze. Ni umumarayika se? Bagasanga bati se ko afite umubiri nk'uwacu, kwarya kwanywa, ko tuzi se n'abashiki be na bene wabo n'abavandimwe be, ni ukuvuga babyara be mu Kiyahudi, babyara b'umuntu, abana bo kwa so wanyu, bose bitwaga abavandimwe bawe, bashiki bawe. Ibyo twe twongeraho ngo ni mushiki wanjye, kwa mama wacu, kwa data wacu, mu Kiyahudi ntibirimo. Uravuga uti ni murumuna wanjye, ni umuvandimwe wanjye. Ibyo Yezu yavugaga, ibyo yakoraga, byatumaga abantu bibaza koko uwo ari we, bakabona ko ibyo akora n'ibyo avuga birenze amavuko bazi yo kwa Yozefu na Bikira Mariya. Bati turamuzi ariko kandi ntitumuzi. Turamufata mu bwenge bwacu mu mateka ya muntu ariko biranga ntitumushyikire. Bamwe byarabacanze, by'umwihariko abayobozi b'idini ya Kiyahudi bagashaka uko bamwikiza, bigera naho bamurega ibintu bitatu. Bamureze gutuka Imana, hari umusaseredoti wabizirikanyeho ibirego bitatu bagiye barega Yezu. Gutuka Imana, blaspheme, ngo kuko yakizaga ibyaha kandi ari Imana yonyine ibikiza. Kandi kuko yarabikizaga n'ikimenyimenyi igihe yirukanaga amashitani, yari yaragize umuntu imbohe, amashitani akomongana, akamenengana, wa muntu akaba muzima. Byagaragaraga ko yamukijije shitani ndetse n'ibyaha iteza. Bati dorere asangiye n'abanyabyaha kandi bibujijwe. Nko mu isezerano rya kera byabaga bibujijwe rwose gusangira n'abanyabyaha, nk'uko tubisanga muri Zaburi ya mbere, ngo hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha. Ariko se ko akora ibyiza kandi agendana n'abanyabyaha? Ngo mu isezerano rya kera byabaga bibujijwe. Nta wicaranaga n'abaneguranyi yumva ari intungane, ahubwo we yahimbazwaga n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro, akagendera kure abanyabyaha. Naho Yezu Kristo we arasangira nabo, aragendana nabo. Tuzi ba Zakewusi, tuzi ba Levi, wa wundi umusoresha, ntabaheza. Barakimureza icyo cyaha bati atuka Imana, blaspheme, kuko yegereza rubanda rugufi n'abanyabyaha. Bamuregaga kandi kwica umuco karande w'abakurambere, ngo nta karaba ngo ageze mu nkokora, ngo abe barya badakarabye, ngo akora ibitangaza n'ibyiza ku isabato. Mbese bakavuga ngo ntiyubahiriza umuco karande. Muri byose Yezu Kristo yaberekaga ko ntawe ukwiriye gufata umuco karande w'abantu ngo awukurikize awusumbisha itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana niryo rikuru, risumbye za kirazira z'imico karande y'abantu. Kuko n'abafarizayi bageze aho baburizamo itegeko ry'Imana, ahubwo bishyirira imbere imico karande ya za kirazira, za ntukoreho ntugire gute z'imico yabo. Yezu Kristo aba bose yabateraga ingingo kandi zishingiye ku byanditswe bitagatifu. Bajyaga bigamba ngo ibyanditswe bitagatifu nibyo bagenderaho, ariko Yezu Kristo yabatera ingingo bakabura icyo basubiza. Ngo Bibiliya irakutubwira ngo Yezu amaze kuzibya akanwa k'abasaduseyi barikura baragenda. Bagasigara bibaza bati uyu ni muntu ki? Ese ni umuntu gusa? Oya, araturenze. Ni Imana se? Ko Imana se ari roho nsa, uyu akaba afite umubiri. Yezu Kristo yihishe benshi. N'ubu rero abatari bake ntibahwema kwibaza uwo Yezu ari we. Ingero ni nyinshi. Hari abavuga bati ariko uwo Yezu bamwe bakurikira bigatuma bigomwa ibyishimo byo gushaka no kubaka urugo, kubyara no guheka. Uwo Yezu ni muntu ki koko?
ni muntu ki uwo Yezu wigaruriye imitima ya bamwe bigatuma bitanga mu mvune, mu miruho, mu mibabaro, ngo barayobora imiryango remezo santarari, barajya muri za komite z'inzego za kiliziya, bagakora ingendo bajya mu misa, mu myiherero, mu mahugurwa, bagategura, bagatanga imyanya muri kiliziya, bagakarabya abantu mu isuku dusabwa muri iki gihe cya coronavirusi, bagacunga umutuzo muri kiliziya ntawe ubibahatiye, mu mvura y'amahindu, mu izuba ry'inkanika, bakitabira bakajya mu misa y'icyumweru ubutarambirwa, kandi nta insimburamubyizi barabona. Bati uwo Yezu bakurikiye, uwo Yezu ni muntu ki? Ni gute wambwira uwo muntu uwo ari we uhuza abantu kuriya, bakitanga kuriya, kandi nyamara wakoresha itegeko, wakoresha n'intwaro bakaba batabikora? Nta n'urabandika ngo avuga ati bitabye iperu, barahari, nibura bagende babahemba, banabavuge mu mazina, babashimire. Uwo Yezu abo bantu bakurikira gutyo ni muntu ki? Uwo Yezu ni muntu ki utuma hari abasaseredoti bitanga bakanyagirwa, bagahimbaza misa nyinshi ku cyumweru, bikagera ku mugoroba baguye agacuho, nta n'urabasaba raporo, nta n'urabongerera agashimo? Uwo Yezu ninde? Uwo Yezu ninde utuma umuntu abura amahoro y'umutima igihe atakoze icyo agomba gukora, kandi nta n'ibaruwa iramusaba kwisobanura, nta lettre de demande? Uwo Yezu ninde utuma abantu bakora gutyo rwose, bagatutukara, bakaryama bishyushya kuya ari nko guhirima? Uwo Yezu ninde? By'ikirenga. Hari n'ukuntu twakomeza kwibaza kuri uwo Yezu. Ninde koko uwo Yezu utuma hari abatari bake bagiye bavutswa ubuzima bwabo muri iyi si, bakava muri iyi si bishwe nabi, ngo barahamya uwo Yezu, kandi nibura iyo baza kujijisha bagahakana by'inyuma, bari gutera kabiri bagaca umuti yego nta muraro? Uwo Yezu ninde? Uwo Yezu ninde koko watumye hari abasore barimo n'abana bahorwa Imana i Bugande, mu gihugu cy'abaturanyi, bakemera gutwikwa, kwicwa nabi, bakivuga iryo zina, badahuje n'uruhu, batanavukana nawe? Uwo Yezu ninde? Uwo Yezu ninde abamaritiri nk'aba Petero, Pawulo, ba Inyasi wa Antiyokiya, ba Clement, ba Sixte, ba Agnes, ba Perpetua, ba Irene de Lyon, ba Edith Stein, abatagatifu banatwegereye, ba Oscar Romero? Uwo Yezu ninde abo bantu bemeye gupfira koko, bakemera ko amaraso yabo amenwa? Uwo Yezu ninde? Uretse n'aba bagiye bahorwa izina ry'uwo Yezu, hari n'abandi tubona mu buzima bwabo bwa buri munsi bitanze, ugasanga bararera abana b'imfubyi, abana batawe n'ababyeyi babo gito, bakarara mu mwanda wabo batarabyaye, nk'ababikira bitangira kurera utwo twana, abitanga bafasha abasaza n'abakecuru atari n'igihembo bakorera, bakabasukura, bakabuhagira, batinuba ahubwo baseka bishimye. Tukabona ba Mutagatifu Tereza w'i Kalikuta bitanze, bakitangira ababemba, abarwayi. Yewe na vuba aha twabonye n'umusaseredoti mu Butaliyani wari ufite nibura icyuma cyo guhumekeramo igihe yari arwaye korona, icyuma cyari kumufasha wenda agatsimbuka, ariko aritanga, umuryango we wakimuguriye, ati ni mu gihe ukiri umusore nibura we yatera kabiri, uwo ararokoka, uwo musore arakira. Wa musaseredoti arapfa avuga ati mbigiriye Yezu. Uwo Yezu ninde utuma umuntu yabura ubuzima bwe ngo aritangira urukundo, ngo aritangira abandi? Uwo Yezu ninde? Abanditsi bose b'ivanjiri uko ari bane bahuriza ku kwemeza ko amagambo n'ibikorwa bya Yezu ari byo tumenyeraho uwo ari we mu by'ukuri.
ku buryo amagambo ya Yezu n'ibikorwa bye ngo bituruka ku isano, ku kiganiro cyuzuye kandi gihoraho kidacibwamo na rimwe agirana na se. Niyo teze ya mbere. Ubutaha tuzatanga ingero. Mu bumwe burangwa n'isengesho niho tubonera Yezu uwo ari we. Mu bumwe bukomeye budacibwamo afitanye na se nibwo tuboneramo identite cyangwa se imimerere, amatwara n'uwo Yezu Kristo ari we. Nk'iyo dusomye muri Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 35 haragira hati, bukeye bwaho Yezu abyuka mu rukerera, arasohoka ajya ahantu hiherereye, nuko arasenga. Aho hantu arasenga, ntasenga ari uko asaba gusa, ntasenga ari uko hari ibyo ashimira, ntasenga ari uko ari ibyo yifuza, asenga kubera uwo ari we. Mbese nka kwa kundi umwana mwiza atura mu rukundo no mu bumwe afitanye n'umubyeyi we. No muri Mariko 6:46 ngo nuko ako kanya ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya hafi ya Betsaida, we asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera azamuka umusozi ajya gusenga. Ijoro akarikesha asenga. No muri Mariko 14:35 kugera kuri 39 ni Getsimani ku muryango w'urupfu arasenga. We yigiye imbere gato, yikubita hasi, arasaba ngo niba bishoboka iyo saha ice kure yanjye, niba bishoboka. Areba se, yaravuga ati, Aba Data, byose biragushobokera. Ni isengesho. Nyamara ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Ni isengesho. Yezu Kristo arahaguruka ajya kureba abigishwa basanga basinziriye. Abwira Petero ati, Simoni, urasinziriye, ntiwashoboye kuba maso nibura isaha imwe? Ati, nimube maso kandi musenge, kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Koko umutima w'umuntu uharanira ibyiza, ariko umubiri we ukagira intege nke. Yezu Kristo asubirayo, yongera kwambaza nka mbere, gusenga. Mbese muri make teze ya mbere, ingingo ya mbere tuboneraho uwo Yezu uwo ari we, nuko atuye mu bumwe buhoraho kandi bwuzuye burangwa n'isengesho ridacibwamo, mu bumwe buhoraho afitanye n'Imana se. Niyo mpamvu igikuru kuri Yezu Kristo si ukuba ari Kristo. Kuba Kristo ni ukuvuga kuba uwatowe, wasizwe, abikesha kuba ari mwana utuye mu bumwe bw'isengesho hamwe na se. Ibi bigenda bitwereka ko teze ya mbere, ingingo ya mbere itwereka Yezu uwo ari we, ni utuye mu bumwe buhoraho budacibwamo na rimwe kandi bwuzuye na se. Ubwo bumwe bukarangwa ku buryo bufatika n'isengesho. Ubutaha mu gucukumbura n'ubundi iyi teze ya mbere, ingingo ya mbere, tuzareba ingero muri Bibiliya. Ntacyo Yezu Kristo yakoze kidaturutse mu isengesho. Ntacyo yavuze kidaturutse mu isengesho. Haba gutora intumwa, isengesho. Haba kwihindura ukundi, isengesho. Haba gupfira ku musaraba, isengesho. Byose bisohoka mu isengesho. Haba kurema Ukaristiya, byose bisohoka mu isengesho. Mu isengesho, mu bumwe bwa mwana na se, niho tubonera Yezu Kristo uwo ari we. Dukomeze turyoherwe n'ibi biganiro dutegurirwa kuri channel ya YouTube Ibanga ryo Kwemera.